Okay, sure. Let us start with the theorem. Note that the proof of this theorem is not required to be done. So we are not going to see the proof. We will just see the theorem, what it says and how it explains. The statement is important. So we will look at the statement, the explanation, not the proof. The statement, it says that the tangent of the circle, that means at any point on the circle is always perpendicular, to the radius of the circle at the point of contact. So according to the statement, the tangent at any point on the circle is always perpendicular to the radius of the circle at the point of the contact. So first of all, we must have the circle, right? First of all, we must have the circle. अपने पास एक circle हो गई, एक tangent हो गई, अने આ બે વસ્તુ જ્યારે possible થાય ત્યારે જ આપણને point of contact અને radius form થશે. So let us say that this is the circle. Let us say that this is the circle for now, and I am going to draw the tangent like this. Tangent, what is tangent? Tangent is a line which intersects or touches the circle at only one point. So this is the tangent at point P. This is the center of the circle O, right? Somewhat at the center. Roughly draw करूँ जो इले perfect नहीं हुई, तमें जराक जोई लेજો, right? So this is the center O. This is the tangent at point P. What is this P? तो क्या आज P છે ને એને કહેવાય point of contact. શું કહેવાય એને? Point of contact. Point of contact, that means the point at which the tangent and the circle touches or intersects each other is known as the point of contact. Now the tangent at any point, this is any point on the circle P, is always perpendicular to the radius of the circle. तो હવે અહીંયાથી આપણે radius draw કરી like this. So what is this? This is the radius. OP. OP is the radius. So a radius અને tangent એ બંને always perpendicular, એટલે કે બેની વચ્ચેનો એંગલ always 90 degree હશે. That is what theorem number 10.1 says. Suppose if I draw a tangent like this. For example, if I draw a tangent like this here on this side. At
let us say at point Q. Then again at the point of contact, drawing the radius, આપણે point of contact ઉપર radius draw કરીએ તો અહીંયા પણ 90 degree. If I draw another tangent like this, હું તમને અલગ-અલગ એના એક્ઝામ્પલ્સ આપી દઉં કે તમે કોઈ પણ રીતના ડ્રો કરો ટેન્જન્ટ એ હંમેશા perpendicular જ હશે. Let us say this is the point of contact R. Then again the radius here drawn from the center to the point of contact will be perpendicular. Like this is also 90. Right? If you draw infinite tangent, that means દરેક point ઉપર તમે tangents draw કરો તો આ radius અને tangent હંમેશા 90 degree form કરશે. That is what theorem number 10.1 says. The tangent at any point on the circle is always perpendicular to the radius of the circle. But note that this is important. At the point of contact, એટલે જે point ઉપર, right, the point at which the tangent touches the circle, at that point only the radius will be perpendicular, because for every tangent we can have different radius, right? For this tangent we will have OP as the radius, for this tangent we will have OQ as the radius, for this tangent we will have OR as the radius. So for every point on the circle we will have different radii, and for that radii the tangent will always be perpendicular to their respective radius. The tangent will always be perpendicular to the respective radius. એટલે આ tangent નું જે radius હોય એને perpendicular હોય, આ tangent નું જે radius હોય એને perpendicular હોય, અને આ tangent નું જે radius હોય એને perpendicular હોય. Now suppose if I am having a tangent like this, and if I am having a tangent like this, and if I draw another radius here, then it won't be perpendicular. એ perpendicular હશે નહીં. સપોઝ કરો કે અહીંયાથી એક બીજું આમ રેડિયસ ડ્રો કરું તો નહીં હોય. પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ ઉપર જ એ ટેન્જન્ટ અને રેડિયસ હંમેશા perpendicular હશે, એ સિવાય બીજે ક્યાંય perpendicular હશે નહીં. That is theorem number 10.1. Okay, there is a remarks, sorry, there are two remarks written over there after theorem number 10.1. It says that by theorem above we can also conclude that at any point on the circle there can be one and only one tangent. એટલે કોઈ પણ સર્કલના કોઈ પણ એક પોઈન્ટ ઉપરથી ખાલી એક અને એક જ ટેન્જન્ટ હોય. કેમ? કારણ કે 90 ડિગ્રી તો જ ફોર્મ કરે. હવે સપોઝ કહો કે આ ટેન્જન્ટ અહીંયા છે અને હું એક રેડિયસ અહીંયાથી આવી રીતના ડ્રો કરી નાખું like this. This is also the radius, right? So is it compulsory that it will form 90 degree with this radius, with this tangent here? No, it won't form 90 degree, right? Then what will it form? It will form 90 degree, but if I draw the tangent at this point, so what is the conclusion? We can also conclude that at any point on the circle there can be one and only one tangent. સર્કલના દરેક પોઈન્ટ ઉપર એક અને એક જ ટેન્જન્ટ તમે ડ્રો કરી શકો, માત્ર એક કરતા વધારે નહીં. The line containing the radius to the point of contact is also sometimes called as the normal to the circle of the point. Normal to the circle at the point, right? Now normal, તમે અહીંયા જે નવી એક ટર્મ જોઈ normal. નોર્મલ એટલે આપણે એવું સમજીએ કે નોર્મલ એટલે શું હશે? તો મેથેમેટિક્સ ની ટર્મમાં જ્યારે તમે જ્યોમેટ્રી સેક્શન ભણતા હોય, નોર્મલ that is nothing but perpendicular a line perpendicular to the tangent is called as the normal, right? In terms of geometry,
જ્યોમેટ્રીની ટર્મ્સમાં એટલે કે જ્યોમેટ્રી સેક્શનમાં જે તમે ટર્મ્સ ભણો છો એમાં નોર્મલ એટલે એક એવી લાઈન કે જે ટેન્જન્ટને પરપેન્ડિક્યુલર હોય. હવે અહીંયા ટેન્જન્ટને પરપેન્ડિક્યુલર કોણ છે તો કે રેડિયસ, રાઈટ? સો ફોર અ સર્કલ the radius is the normal to the tangent at the point of contact, right? કોણ નોર્મલ હશે તો કે રેડિયસ. Radius will act as the normal to this tangent. If I consider this tangent, then OP is the normal to the tangent. Here OQ is the normal to this tangent. OR is the normal to this tangent. For each and every tangent, we will have a normal. Tangent હોય ત્યાં normal હશે જ તે, અને normal હોય ત્યાં tangent એ હશે જ તે. આ બંને એકબીજાની જોડે hand in hand, they go hand in hand with each other, normal and tangent. What is normal? The simple definition: a line perpendicular to the tangent. Perpendicular, that means the angle will be 90 degree, right? You must remember this perpendicular. Perpendicular, that means the angle will be 90 degree. Normal is a line perpendicular to the tangent. For a circle, that means for any circle, the radius is the normal to the tangent at the point of contact. Point of contact ઉપર જે normal હશે. પછી સપોઝ કરો કે ORS, અહીંયા OS છે તો આ tangent માંથી કે OS normal કહેવાય નહીં. એંગલ 90 ડિગ્રી ફોર્મ થાય તો જ તે એને normal કહેવાય. જો એંગલ 90 ડિગ્રી કરતા વધારે કે 90 ડિગ્રી કરતા ઓછો ફોર્મ થાય તો એ normal કહેવાશે નહીં. So be aware of that. Radius and tangent are perpendicular to each other. Radius is also known as the normal to the tangent, but at the point of contact only, not other than that. Okay, so that is about theorem number 10.1, most important one for the understanding point of view. ખાલી સમજવા માટે. How many tangents can a circle have? So how many tangents can a circle have? Is infinite. Right? Why infinite? Because a circle is made up of infinite points. A circle is made up by joining infinite points which are located at a fixed distance from a fixed point. Right? તો ઇન્ફાઇનાઇટ પોઈન્ટ્સ ઉપરથી તમે સર્કલ બનાવો છો તો એ દરેકે દરેક પોઈન્ટ ઉપર એક એક ટેન્જન્ટ હશે તો એને ઇન્ફાઇનાઇટ ટેન્જન્ટ્સ હશે. કેટલા ટેન્જન્ટ્સ હશે? ઇન્ફાઇનાઇટ ટેન્જન્ટ્સ હશે. You cannot count the number of tangents to a circle, right? So that means infinite tangents will be available for the circle. Question number 2. First one. A tangent to a circle intersects in one point. How many points? One and only one. એક કરતા વધારે નહીં, ખાલી 1 લખો કાં તો 1 and only 1 લખો તો પણ ચાલશે. A tangent to a circle intersects it in one point or one and only one point, right? Similarly, second one, a line intersecting a circle in 2 points is called the secant. Line intersecting the circle in 2 points. Remember
previously we seen case number 2 here on this side. આપણે case number 2 જોયો તો ને ગઈકાલે secant વાળો. તો એ શું હતું તો કે એક લાઈન હતી જે સર્કલ ને બે પોઈન્ટ માં ઇન્ટરસેક્ટ કરતી હતી ને, like this. So what was this line known as secant? હવે અહીંયા તે હું એક વસ્તુ ચેન્જ કરી નાખું કે આ લાઈન ની બદલે લાઈન સેગમેન્ટ કરી નાખું તો secant ની જગ્યાએ શું આવશે? કોડ આવી જશે. Right? Then third one, a circle can have dashed parallel tangents at most. So circle can have how many parallel tangents? तो कि એમાં પણ આન્સર આવશે infinite, કારણ કે parallel tangents નું તો તમે નક્કી ન કરી શકો ને, રાઈટ? infinite આવશે ને. parallel tangents આમાં કેટલા હોય parallel tangents? જો ધ્યાન રાખો parallel tangents કેવી રીતના મળે, રાઈટ? તો parallel tangents તમને કેવી રીતના મળે તે હું તમને કહું. suppose if I draw a circle, હું એક સર્કલ અહીંયા ડ્રો કરું. Right? Now I'm drawing a tangent here at this point. Like this. At point P. This is the center. O. Now this will be the radius OP. This will be the radius OP. એટલે કે according to theorem number 10.1, this will be 90 degree. Right? Now I want to draw another tangent which is parallel to this one. Let us say that this is tangent T1. I want to draw another tangent T2 which is parallel to this. Parallel to this, that means આ જે normal છે એને આ સાઈડ એક્સટેન્ડ કરી દો. Here. And I'll draw another tangent T2 which is parallel to T1, right? તો કે આ જો કેટલા સાઈડ થઈ ગયા parallel tangents ના? આ parallel જેવા લાગતા હશે almost, right? Because I'm drawing on a large board, so that must look somewhat like parallel. થોડા parallel જેવા તમને લાગતા હશે. assume કરી લેજો કે આ બંને parallel છે. So how can we get number of parallel tangents? તો સૌથી પહેલા તો એ ધ્યાન રાખો કે number of parallel tangents કેટલા હશે. તો કે for a circle, for any circle, there will be only two parallel tangents. How many parallel tangents will a circle have? Only two. At the diametrically opposite endpoints on the circle. Right? And the diametrically opposite endpoints of the circle. Now these terms might be new to you. Diametrically opposite endpoints. Diametrically opposite endpoints, that means for a circle, first of all, if I draw a diameter,
this is the diameter PQ. You can check it. This is passing through the center of the circle O. So this PQ is the diameter, and the tangents drawn at the end points of the diameter, the tangents drawn at the end points of the diameter will be parallel to each other. Will always be parallel to each other. That means for any circle you can have only and only two parallel tangents. How many parallel tangents? Only and only two parallel tangents which are drawn at the diametrically opposite endpoints on the circle. Again, it must be on the circle, right? Because the point of contacts are on the circle. So the tangents will also be on the circle, and hence we can get these two parallel tangents on the opposite ends of the diameter of the circle. जो पैरेलल टेंजेंट्स જોતા હોય તો એ ક્યાંય તમને કોર્ડ કે સિકન્ટના એન્ડ પોઈન્ટ્સ ઉપર નહીં મળે, એ હંમેશા ડાયામીટરના એન્ડ પોઈન્ટ્સ ઉપર જ મળશે. તો અહીંયા આપણી પાસે જે થર્ડ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક છે એનો આન્સર આવશે 2. Right? What will be the answer? A circle can have dash parallel tangents at the most. Only and only two parallel tangents at most, which are located on the end points of the diameter of the circle. That is the third fill in the blank. The common point of a tangent to the circle and the circle is known as the point of contact. What is it known as? The point of contact. So that will be the fourth fill in the blank. Point of contact. Again, this is the common point between the tangent to the circle અને circle. એ બેની વચ્ચેનો જે common point છે એને શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય point of contact. Right? This will be the fourth fill in the blank. Right? So this will be clear to you. First one, only and only one, or one and only one, or only one tangent to the circle. Right? The second one, line intersecting a circle of in 2 points is called a secant. Third one, circle can have two parallel tangents at most. And the fourth one, common point of a tangent to the circle and the circle is called the point of contact. Okay? So that is about question number 2. Let us quickly see question number 3. That is a sum. The sums in this chapter are quite very easier ones. So बहुत तकलीफ नहीं पड़े तुम्हें सॉल्व करवा पड़े. Tangent PQ is a point. So a tangent PQ at point P of the circle of radius 5 cm means a line through the center O at a point Q, so that OQ is 12 cm. So I am going to draw. The tangent here. Like this. This is O. Tangent PQ at point P of a circle. So this will be P of radius 5 cm. So if I connect this O and P, this is going to be the radius 5 cm. Right? Meets the line through the center O. Meets the line through the center O at point Q. At point Q.
Q, so that OQ is equals to 12 centimeter, like this. This is Q. This is 12 centimeter. Then length PQ is dash. We need to find out the length PQ. Okay. So let me erase this one. So for this figure, from the figure, OP is perpendicular to PQ by theorem number 10.1, right? OP is perpendicular to PQ because OP is the radius, PQ is the tangent. So tangent is always perpendicular to the radius of the circle by theorem number 10.1. We just seen it previously, right? Therefore, triangle OPQ is a right triangle. Triangle OPQ is a right triangle. Hence, OP square plus PQ square is equals to OQ square. By Pythagoras theorem, OP is given 5 whole square plus PQ square is equals to OQ given 12 whole square. Therefore 25 plus PQ square is equals to 144. Therefore PQ square is equals to 144 minus 25, that is 190, and hence the distance PQ is equals to square root of 119 centimeter, and I think that is option D, right? Square root of 119 centimeter, option number D. Right? So that is how you will be solving these kind of sums. Going on to the fourth one. Actually, the fourth one is not to be done, but let us see what the question says. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the another a secant to the circle. Right? Draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. So how can we do this? So first of all, see, this kind of questions cannot be asked in the examination, so you not need to worry. But you need to worry about that. What and how can we do the tangent and the secant too? So let us say that this is our given circle. Actually, it doesn't seem like a circle. It seems like a big potato. So let me draw somewhat like a circle. You know, I am very bad at drawing. Drawing on a mark, હંમેશા 36 માં આંકડો રહ્યો છે, રાઈટ? એટલે તમારે જેવું તો નહીં જ આવડે, પણ ટ્રાય કરીશ. નો થાય મને ખબર હોય. એ બાબા let it be whatever, and a given line is like this. This is the given line. Now I need to draw. See, this is random. It is not said in the question कि a given line क्या केवी રીતના ને શું હશે. Random.
This is given line. This is the given circle with center O. We need to draw a tangent that is parallel to this. A tangent that is parallel to this and a secant again parallel to this. તો એ તમે કેવી રીતના ડ્રો કરશો? તો તમે ડાયરેક્ટલી પણ ડ્રો કરી શકો એને જોઈને. કેવી રીતના? તો કે અહીંયાથી એક સ્કેલ છે ને એ આમ મૂકો અને એને પરફેક્ટલી ટેન્જન્ટ ઉપર અહીંયા સર્કલ ઉપર અહીંયા ટચ કરાવી દો. જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય ત્યાંથી ટેન્જન્ટ ડ્રો થઈ જશે. Wait, recording is going on. So for now I need to mute you, right? Till then, okay. So we can do a tangent like this also direct, right? Else if I don't want to draw a tangent like this, then what I'm going to do? Then I'm going to first of all draw a 90 degree to this. આ જે લાઈન given લાઈન છે એને 90 ડિગ્રી ડ્રો કરો જે સર્કલના સેન્ટરમાંથી પાસ થતી હોય, રાઈટ? પહેલા શું કરો? એક 90 ડિગ્રી વાળી લાઈન ડ્રો કરી નાખો. કન્સ્ટ્રક્શન આપણે ને 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણે એંગલ કન્સ્ટ્રક્શન ભણ્યા હતા અને પરપેન્ડિક્યુલર પણ ભણ્યા હતા, રાઈટ? એટલે એક લાઈન એવી ડ્રો કરો કે જે આપણે 90 ડિગ્રી ઉપર લાઈક ધીસ. આ એંગલ 90 હશે અહીંયા, રાઈટ? હવે જો અહીંયા એંગલ 90 હોય તો આ ટેન્જન્ટ એવી રીતના ડ્રો કરો કે જે આ નોર્મલ ને 90 હોય એટલે આ એંગલ પણ 90 થઈ જશે. સો ધીસ વિલ બી અવર રિક્વાયર્ડ ટેન્જન્ટ. And again draw one more line which is 90 degree to this. Radius ને પણ 90 ડિગ્રી ઉપર જ હોય તો એ પણ આવી રીતના થઈ જશે. Sorry, I need to extend this on this side and on this one. This will be our secant. Parallel કીધું છે એટલે બધા એંગલ 90 ડિગ્રી હશે. માઇન્ડ વેલ, રાઈટ? આ એંગલ અને આ એંગલ બધા એંગલ 90 ડિગ્રી હશે. The first one is the given line, the second one is the tangent and the third one is the secant. According to the figure which you can see here, શાયદ થોડું આડું થાય છે પણ તમે ચેક કરી લેજો આવી જ રીતના ફિગર ફોર્મ થશે, રાઈટ? So in this way you can draw the secant, tangent and any other things that is required to us.